Today's session, we move all the way down to the community, and we are going to deliberate how we can use the water economy concepts and the tools that are available to move people out of poverty and into prosperity. In Pakistan, I'll just give you a background of water in Pakistan, and then I'll come to people's contribution. I think the impact and the approach of microfinance, which is conventional microfinance markup, and the microfinance which is with the public goods is remarkably different. And we have passed the past three decades or like so, we have three major learnings, and this learning has came through the different phases of the transformation. So it's very interesting. The dairy livestock sector in Pakistan is very fragmented, and what we're talking about is very small herd size, 3 to 4 animals on average, and not all of them being productive. Even the productive ones have very little productivity in terms of the volume. We've started to do lots of work on strengthening the agribusiness ecosystem in our work, because we feel that in our work on agricultural water management, the SME is the glue that links the farm to the market. They are sort of also the missing middle. And I'm actually really interested in this poverty graduation process that is outlined and whether it applies to the gradient of SMEs. Because what we found is that when we are working with SMEs, so the way we work is through an accelerator model, where we provide scaling grants. It's really the kind of additional resource that the panelists spoke about. We provide these scaling grants. They're small. They're very small ticket sizes, but they de-risk. Risk-free grants that can be used by SMEs to scale a particular innovation. And then us as science-based organizations, we come together and we provide technical support. اس کانفرنس کے خصوصی جو سپیکرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرانے کا سلسلہ جاری ہے. اب جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے عافیہ سلام. سینئر صحافی ہیں اور ہمیشہ اس کانفرنس میں ہوتی ہیں. کلائمیٹ کے حوالے سے، واٹر کے حوالے سے آواز اٹھاتی رہتی ہیں. عافیہ، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے نکالا. عافیہ، پہلا سوال، کیونکہ آپ ایک صحافی ہیں، ہم منحص قوم پانی کے مسئلے کی جڑ تک کب پہنچیں گے، کب سمجھیں گے کتنا سیریس ایشو ہے یہ؟ عافیہ، دیکھیے، پانی کا مسئلہ پاکستان کے لیے ایک بنیادی اہمیت کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا احساس صرف اب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن تک اس کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی وجہ بہت سی ہیں. ایک وجہ وہ ہے پانی کی رسائی میں کمی کی وجہ سے. وجہ جو ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے. اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کوئی. اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور یہ وہ چیز بھی نہیں ہے جو ایک امیڈیٹ فکس ہو پانی کی اویلیبلٹی کی. یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پانی بہت بڑا مسئلہ ہے. کئی لوگوں کے لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی بھی، کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل ہیں جن سے وہ ان لوگوں سے زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس پانی کو خریدنے کے وسائل نہیں ہیں. گاڑیاں آج بھی دھلتی ہیں ان کے یہاں، ان کے دالان بھی دھلتے ہیں، صحن دھلتے ہیں، ان کے لان بڑے بڑے ہیں، گولف کورسز ہیں، کلبز ہیں، اور وہاں پہ ہریالی ہے. تو یہ منصفانہ تقسیم کا مسئلہ بھی ہے. پانی کے گرد بہت سے مسائل ہیں. ہم اگر زراعت میں بات کریں تو تب بھی ان لوگوں کو جو ٹیلنٹ فارمر جو کہلاتے ہیں ان کو تو اس کی کمی کا احساس ہے، لیکن جو ان سے اوپر جو فارمرز ہیں ان کے آپ دیکھیے کہ کھیتوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے. اچھا، دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو کھیتوں میں پانی کبھی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. اٹس اے کرائم، لٹرلی اٹس اے کرائم، اٹس اے مورل کرائم کہ آپ پانی کو اس طرح سے استعمال کریں کہ وہ کھڑا ہوا ہے آپ کے کھیتوں میں، کیونکہ اس کے بہت سے مضمرات ہیں نا. آپ ایک تو یہ کہ پانی آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ وہ والی فصل لگا رہے ہیں جس پہ پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اب اسی کراپ کو اگانے میں کہیں کم پانی بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے اس کے برک اینڈ مارٹر اور کوانٹیفیکیشن اور MAF اور MGT کے بجائے اس انصاف کی بنیاد پہ. کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو اوپر ایک افریت ہے، وہ جب آپ پانی کے مسائل کے اوپر آپ اس کو دیکھتے ہیں حاوی ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ یہ مسائل ہیں. خواتین
जो पानी की जिनके ऊपर पानी लाने की ज़िम्मेदारी है उनको पहले से ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। कम से कम पानी होगा तो इस्टेब्लिश्ड है रिसर्च के ज़रिए, एकेडमिक रिसर्च है इस पे कि उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता है। एक तो जाते हुए जो हरासमेंट वायलेंस वो एक अलग है, लेकिन जिसकी ज़िम्मेदारी समझी जाती है कि पानी तो औरत की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो तमाम लोग जो घर में हैं जो उस पे हक़ समझते हैं उस पानी पे जो वो बड़े मुशक्क़त करके अपने जिस्म के ऊपर लाद के लेकर आती है, अगर वो उनको पूरा नहीं पड़ता तो तशद्दुद उस पर होता है। ये बहुत सी इसकी जो है नुआंसेस हैं, ये कोई ऐसा नहीं है मौजू नहीं है कि मैं फ़ौरन आपको कोई एक जवाब दे दूँ। आप लेकिन इसकी वजह ये तो नहीं है, पाकिस्तानियों ने हमेशा गैस की कभी कदर नहीं की। गैस सस्ती होती थी, 500,000 रुपये बिल आता था, अब बिजली का बिल बढ़ा तो बिजली की कदर हो गई। अब पानी का बिल भी बहुत कम आता था, स्पेशली कराची की बात करें तो 500,000 रुपये फी घर आता था महीने का। क्या इसकी वजह से पानी की इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में कम हुई? एक वो है, और एक अभी ये हम इस वक्त जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं ये हिसार की कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। अभी मैंने एक जो पैनल मॉडरेट किया है और उसमें जो हमारे मुल्क हमारे शहर के बहुत मोतबर जो रिसर्चर हैं और टीचर हैं डॉक्टर नुमान, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने सर्वे किया था कि पानी की कीमत क्या समझते हैं आप, क्या कीमत अदा करनी चाहिए आपको, एक पब्लिक यूटिलिटी को आपने बिल क्या देना चाहिए। तो उन्होंने कोई 47 जगहों पे सर्वे किया था, उसमें से 46 जगहों में उनको जवाब ये मिला था कि क्यों बिल दें, ये तो कुदरत की अता करता एक नेमत है, हम बिल क्यों दें। तो ये वो लोग हैं जो वो नहीं देखते, चाहे हम अपनी वाटर यूटिलिटी को बुरा भला कहें, इनएफिशिएंट कहें, करप्ट कहें, जो भी कहें, लेकिन इस पे वसाइल खर्च होते हैं। ये जिस जगह से आता है, कनाल बनी, कनाल से फीडर, फिर पाइपलाइन, फिर उसकी जो आपकी ट्रीटमेंट है उसमें क्लोरिनेशन है, उसके बाद पाइपलाइन के ज़रिए शहर के दूर दराज इलाकों में तरसील है, उस पर कीमत तो आती है ना। तो जो अगर आपका जो एक ज़्यादा तनासब आबादी का ऐसा है कि इसके बिल क्यों दें हम, तो ये जो आपने गैस की बात की है ये वही उससे मिलती जुलती जहनीत है, क्योंकि हमें वो वक्त याद है जब कई लोग घरों में अपने माचिस के पैसे जब बचाते थे, वो सुबह चूल्हा जलाते थे और रात को बंद करते थे। क्या बात है। ये मतलब जब ये आपके एक सोच का अंदाज ये हो तो फिर उसमें आपको कोई भी चीज़ पूरी नहीं पड़ सकती। अच्छा, आपके सेशन में काफ़ी हमने देखा गर्मा गर्मी भी हो गई, जब कराची को डिस्कस करने के लिए आप बैठे तो क्या वजह है कि कराची के पानी का जिक्र आता है तो लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं? आप क्या देखिए, इमोशनल इसलिए होते हैं कि पानी तो एक बुनियादी एक ज़रूरत है ना, और वो जब आपको नहीं मिलेगी बवजो कोई भी वजह हो सकती है ना उसकी, तो आपके जज्बात होंगे मशरूम। आप अगर सुबह उठ के नल खोलते हैं और पानी नहीं आता, आप हाथ में अपने शेव का वो पकड़ के खड़े हुए हैं सामान, तो फिर आप झुंझलाएंगे नहीं, तो वक्त पे कहीं नहीं जा सकते, आप जो आपके रेगुलर काम है वो नहीं हो सकते उससे। तो ये अक्यूमुलेटिव एक वो झुंझलाहट है जो कि आप कह रहे हैं ना कि क्यों इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं बग़ैर उसकी समझ के। अच्छा, समझ किस तरह से आती है हमारे यहाँ? क्या किसी जगह पे ये गैर जज्बाती अंदाज में इसके ऊपर कभी गुफ्तगू होती है, डिस्कोर्स होता है? कहीं हम साइंटिफिकली इस चीज़ को पेश करते हैं? हमारे यहाँ डेटा नहीं मिलता कि इतनी आबादी के लिए इतना पानी था, अब आबादी इतनी हो गई है, पानी तो उतना ही रहा ना। आप मुझे खुद बताइए कि पानी कहाँ से आएगा? पानी एक इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है। हम दरियाए सिंध से पानी को डाइवर्ट करते हैं और फिर कराची लेकर आते हैं। अगर ये जो हमारा ये नाइंसाफ़ी का जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, अगर ये एक नाइंसाफ़ी हमारे जो तरक्की, उर्दू में तो तरक्की कह रही हूँ मैं, इंग्लिश मैंने इसे स्पेलिंग बदल दी है मैंने, इसको मैं कॉपीराइट कराऊंगी, DEVIL कहती हूँ मैं, डेवलपमेंट। आपने सारी तरक्की मरकूज़ कर दी एक बड़े शहर की तरफ और आपने बाकी तमाम इलाकों को निगलेक्ट कर दिया, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे जब वो उनको तलाश होगी अपनी ज़िंदगी को एक तरह से बेहतर करने के लिए? वो बेहतर तो नहीं होती है, वो वहाँ से आते हैं और वो बेहतर ज़िंदगी हमें कैसे नज़र आती है कि जो आते हैं, आपको 60% आबादी जो है कराची की कच्ची आबादी में बेहतर ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे ना वो। तो ये एक बहुत बड़ा एक पेंडोरास बॉक्स है कि आप हर चीज़ को जब जोड़ते चले जाएं तो इसके डांडे बहुत दूर तक जाते हैं। ये इवेंट आपको कैसा लगा? इसमें कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? और ऑफ कोर्स हिसार फाउंडेशन का किरदार पानी के हवाले से आवाज़ उठाने के लिए, उसके ऊपर दो अल्फाज अगर आप कहें। अच्छा, एफर्ट्स ऑफ हिसार फाउंडेशन मैं इनको देख रही हूँ अब तकरीबन 6-8 साल से, और
उन 6-8 साल के अंदर भी मैंने इनकी जो एक एक्सेलरेटेड इनकी इनपुट है पानी के सेक्टर में, वो मैंने देखी है। और पानी पे हमारे यहाँ कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे भी काम करते हैं और उन इदारों की पाकिस्तान चैप्टर्स भी हैं, वो भी करते हैं। लेकिन उनका अपना अपना एक ख़ास फोकस होता है। कोई पानी की तरसील के लिए के फोकस से काम करते हैं, कुछ सैनिटेशन के फोकस पे काम करते हैं। हिसार फाउंडेशन को मैंने देखा है कि जैसे लफ्ज़ हिसार है कि दायरा है, उसमें वो पॉलिसी पे भी काम करते हैं, वो कम्युनिटीज़ के साथ भी काम करते हैं, वो थिंक टैंक्स भी बनाते हैं, वो एकेडेमिया के साथ भी काम करते हैं। उन्होंने बाकायदा अब एक पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया है, जिसमें ये तमाम जो इसकी जहतें हैं पानी के हवाले से, वो सब की सब वहाँ पे एक जगह पे वहाँ तक लोगों की रसाई होगी, स्कॉलर्स की रसाई होगी, आम लोगों की होगी जिनको कुछ डेटा चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैंने इनका अभी इनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर आप देखें तो उसमें मैंने इनका एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया है। इसमें ज़ाहिर है कोई परफेक्ट इदारा नहीं होता है, तो इसमें वो, और ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हर जगह रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसमें वो चीज़ों की निशानदेही की है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसमें लगती है, इसमें एक वो मिलाप है सीनियर्स का और जूनियर्स का, नॉट एज कम्पेटिटर्स बट एज कोलैबोरेटर्स। अक्सर जगहों पे मैं देखती हूँ कि या तो जो नई पौध है वो कहती है कि ये क्या यार, बुढ़े लोग आके अपनी पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, अब हमारा दौर है, सिर्फ हमारी सुने। यहाँ पे रिस्पेक्टफुली जो एक्सपीरियंसेस हैं बड़ों की, वो ट्रांसफ़र, खुद उनमें भी शौक़ है, जो यंगर लॉट है वो अपने अंदर ट्रांसफ़र करके उसको आगे ले जाने की उनमें एक लगन है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, वर्किंग डे है आज स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हुई हैं और कई उस एज के यंगस्टर्स हैं जिनके कहीं ना कहीं ऑफिसेज में भी काम करते होंगे ना, चाहे जूनियर लेवल पे काम करते हों। छुट्टी लेना कितना मुश्किल है, छुट्टी देता भी नहीं है कोई और आप खुद से मांगते भी नहीं है कि कोई जेपटाइज हो जाती है आपकी एक ऑफिस में पोजीशन की। ये देखें ना, काम के दिन पे गायब हो गए, उसके बावजूद आपको यहाँ यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं और एक कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट। थैंक यू आफिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आफिया की गुफ्तगू आपने सुनी। Good morning and welcome to our session at the International Water Conference. Have started looking at efficiency, and I was just reading somewhere there are 22 or 23 different Indicators like water availability and food security and how to improve the systems and processes to. That's why, basically that's where the role of the Center of Excellence in Responsible Business comes in. As we delve into today's discussion, we will explore how businesses are navigating this intricate landscape, from corporate water steward initiatives to cross-sectoral partnership. There is much to learn about this evolving role of the private sector in ensuring a water sustainable future for Pakistan. So without further ado, let me call upon the guests for today. Basically, the textile industry is increasingly recognized the importance of addressing the water supply shocks and implementing the strategies to mitigate their impact. Water supply shocks can result from factors such as the climate change, drought, over extraction of the water from the ground, and the competition of extraction of water among the industries. So what we've been doing is we've been reaching out to the industry. There's a massive water shortage within Karachi. Factories such as Surti, as Sarfraz Saab was just discussing, do not receive enough water because we don't have enough supply from the municipality. Whatever water we are throwing out in the sewerage, we have to treat it, process it so that it can be used. And unfortunately, Pakistan is, classified as critically insecure in terms of availability of water. Optimized use of water is one of the principal components of the citizen water policy that we all drafted at Hisar. And I'm glad that that is the focus area today. I want to hear from all of you. How do you see yourselves addressing this gap? But you can try to change the habits, right? So we are putting our best efforts to.
our Cafe of the Unheard, where new voices matter. Please, may I request you to take your seats at any of the tables that interest you. So Hisar Foundation has been in terms of its efforts and planning, we focus a lot on innovation. And this is, as you know, the 6th international conference, and we've tried every year when we start planning. Appreciated by many people. And there are many people who are upset because a lot of people were hoping for yes. So innovation is something that we strive for, is more than the voice of one. So let me ask Sana, is there a mic? Can you give a mic to Sana? Hisar Foundation works on all levels, and we work from the grassroots all the way up to policy making circles. And in our work, we find that there are lots of people whose voices need a platform. And especially when we're designing conferences like these, as you mentioned, that there are so many topics that we go through. I mean, there's months and months of planning and session design, and there's some some subjects that we just cannot incorporate in formal sessions, and therefore we want to give those voices a chance. And so these are the voices that are unheard in the context of Hisar Foundation, and this is an effort that we try to our best to reach as many people as possible. So how we are going to do this, one of the challenges for the expert, and I, with deepest humility, I request them that for the first 20-25 minutes they are doing more listening from the people around their table, but they should engage in a discussion. For those streaming in, except table 5, there are chairs and spaces available on each of them. One of the major reasons why we have been unable to environmentally have 50% of agricultural not only expensive research. Every one of those 3 years. Free for all, illegal meals. So the unheard are the stars of the show for 5 more minutes, and then we have to give the floor back to the experts for their conclusions. Hisar Foundation for last at least 15-20 years ago, we approached them. There is no way. Research papers and all that, use those data sets. I'm not sure that how good that would be. During the discussion, and the punch line is that even if we have data, a lot of people from government or private sector don't believe in the data. So where we are heading to, where we are taking this country?
I mean, there is no law, I think. The mainstream media isn't doing a very good job, I agree. I wrote 8,000 words on K4 and nobody read it except for a few people. It's not a very popular story, and so I think from a societal perspective, the core issues come out to drinking water quality. Pakistan is, while it's a stressed country, it's no Jordan, it's no country in the Middle East, it's not part of Africa, where we are dying out of water. There's plenty of water. The issue is the quality of water. And I hope when you start to thread these things together, your group of young people will start to become a little more interested, because that's for me when it becomes interesting. One of the interesting discussions, there was somebody at the table from one of the DFIs who was talking about the challenges of, if you are strict on anti-corruption, then it slows down the implementation of the projects, and how do you balance the good that the project does with the bad? And there was some discussion from the table that actually the bad outweighs the good, and perhaps the answer is to not fund the government. Pakistan's water infrastructure works on the BNR model, the build, neglect, rebuild model. That's the way. And he's absolutely right. There is this belief that a lot of this data is all manipulated anyway and cannot be trusted. It's without transparency, it's without sources. So these figures and facts are thrown at us. We don't know what to do with them. And then a request that data collection needs to be updated, and there has to be some way to share, and analysts needed who could actually interpret this data which is coming out. And of course, some talked about the fact that there is some data which comes under security and may not be shared. But then others said that, this term security is then used to stop all kind of data collection. It is now impossible even for researchers to get the hundreds of permissions and NOCs needed. Universities fare a little better because they think that university data is going to be locked up in reports, and in the theses. So perhaps the powers that be are easier on that. And Barka, who's with the Panchwani Institute. But I think, the role of the media, and it doesn't have to be the formal media, social media is also incredibly important. Water management, water supply, often for our cities has meant bringing water to the tap. That's the responsibility that governments, usually have felt towards the public. Beyond it, even in designing our cities, I don't think a lot of emphasis on how much, the management of it, how will the waste be treated, ever really been integrated to the plan, except for maybe one city, that is Islamabad, where it is now facing, the wastewater treatment plant itself is now facing challenges of its own. Risk quality, its efficiency and community well-being. As we are managing the wastewater, the issue comes with the maintenance of that project. The concept of public-private partnership was not new in 2008 or 9 when we started to talk about it. There was one Asian Development Bank's project whose topics and subtopics and then subtopics had one word, public-private partnerships, and we were working in finance department as deputy secretary, something like that. So I think over a period of time we have seen a few decades ago it was in most of the constitutions of the world it is stated that it is the government's responsibility to provide basic facilities to its citizens, may it be health, security, water, education, all these things. Sitting here, I'll be talking more on the social sector, one health and education, one, and two, since we are currently running public-private partnership in health and education sector, and this is not limited to Sindh Promise, we are doing in Punjab and KP as well. So all the experiences are with us, both successful and failure as well. So there are lessons learned from the challenges as well. And at the same time, we put pressures from outside. Not in general, but from my student life in particular. A lot of innovation will have to happen. Value is as much as we could, and that could relate to the market system that value on water. There has to be a value based on natural resources or some collective
also, maybe last year I should also mention that it's not to say that institutions have not evolved. Amendment-based election, they're recycling. Moving forward, and I think this is the right, Mr. Rafi. Municipal services and in your water, so one is budget transfers, finance transfer from, sorry to say, bureaucracy to the private agency or NGO sector. PPP projects in terms of private sector as well as the bureaucracy and the government. The wastewater treatment projects in Sindh, I engaged IFC, ADB, World Bank, and so many, and we developed some 70% of the waste treatment projects. मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक और बड़े मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनका नाम है बशारत सईद। आपका ताल्लुक वर्ल्ड बैंक से है और यकीनन हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा डेटा आज मुख्तलिफ सेक्शंस में भी शेयर किया गया। यहाँ तक भी नंबर शेयर किए कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान पानी की कैद साली के बहुत करीब होगा, हालात बड़े ख़राब होंगे। आइए जानते हैं बशारत साहब। थैंक यू सो वेरी मच। पहला सवाल, आपकी नज़र में हम किस तरह पानी के हवाले से लोगों को सीरियस कर सकते हैं? पाकिस्तान की बात आती है, हम किस तरह लोगों में एहसास पैदा करें कि पानी एक बहुत बड़ा खजाना है? ये वैसे तो हम इसे बड़े अरसे से सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप 2018 की वाटर पॉलिसी देखें, इट स्टार्टेड विद अ चार्टर, इसमें लिखा हुआ था कि वी मस्ट फाइट वाटर इनसिक्योरिटी ऑन अ वॉर फुटिंग। इट्स अ कॉल ऑन ऑल प्रोविंसेस टू कम टुगेदर, इवन दो 18th अमेंडमेंट हो चुकी थी, लेकिन CCI के थ्रू सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि जी ये नेशनल नेसेसिटी है वाटर पॉलिसी होना। ये काम शुरू 2006 में लगभग हुआ था। तो तब से तो एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में जो मैंने देखा है, तब से तो हम इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन वो सीरियसनेस थोड़ी टेपर आउट कर जाती है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। सो आई डोंट थिंक द नेशनल डिस्कोर्स इज नॉट सीरियस इनफ। अच्छा, आपने बताया वाटर पॉलिसीज तो बन जाती हैं, उसमें अमल दरामद नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम किस तरह करवाएं इम्प्लीमेंटेशन, ये बता दीजिएगा तो रास्ता आपके दिमाग में है। तो इसमें एक तो ये है कि वाटर हर शोबे का, हर सेक्टर का इशू है। इसे एक सेक्टर के सुपुर्द कर देना, एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देना गलत है। एंड टू अस्यूम कि वो एक डिपार्टमेंट या एक कोई डिसिप्लिन है जो इसमें महारत रखता है और वो हमें डिलीवर करेगा सॉल्यूशंस इज़ रॉन्ग। तो तब तक इस पे काम नहीं हो सकेगा जब तक सारे डिपार्टमेंट्स, जिस तरह क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं उसी तरह वाटर भी, जब तक सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स मिल के इस पे काम ना करें। इसमें हाउसिंग है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, टूरिज़म है, कोस्टल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है। जब तक ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपस में इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तब तक सक्सेसफुली और सस्टेनेबली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे ये चीज़ें। इस कॉन्फ्रेंस में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस आपकी नज़र? द सेकेंड टाइम आई हैव कम टू अ हिसार वाटर कॉन्फ्रेंस एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरी उतरी है। वाज इंटेलेक्चुअली इनविगोरेटिंग, इट वाज गुड कनेक्टिंग विद पीपल and getting inspired by people जो बहुत seriously इन issues पे काम कर रहे हैं, from the government side, non-government side, academia, civil society. We had students represented as well. So it's always inspiring and it continues to be an inspiring event. इसके अलावा आप जैसा मैंने पहले कहा कि no one institution, no one department can do this alone. It's all about the partnerships that you work with. और मेरी इन 2 दिनों में बहुत सारी नई partnerships भी बनी हैं। कुछ को मैं फ्रेंडशिप्स भी कह सकूँगा, कुछ चीज़ें जो मेरे रेडार पे नहीं थी या जिनको मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता था, आई एम गोइंग बैक विद द रिजॉल्व कि इनको सीरियसली अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाना है। यू सी दिस ब्रेसलेट आई एम वेयरिंग, दिस इज़ गिवन टू मी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम कर रही है इन बलूचिस्तान। एंड जो मेरी ब्रीफ उनके साथ डिस्कशन थी वो इंस्पायरिंग इनफ फॉर मी टू रियलाइज़ कि मेरे जो रूरल वाटर एंड सैनिटेशन के काम है उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन नीड्स टू बी अ कोर पिलर ऑफ इट। सो इसी तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी इकट्ठे होकर दे मेक अ डिफरेंस एंड दिस कॉन्फ्रेंस रियली हेल्प्स प्रोफेशनल्स इन द वाटर सेक्टर गेट दैट। बशारत, आज वर्ल्ड बैंक का डेटा बहुत डिस्कस हुआ, कोट भी हुआ कि 2025 तक पानी के हालात पाकिस्तान में बहुत सीरियस हो जाएंगे, वाटर स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। कंफर्म करेंगे आप इस नंबर को और इस डेटा को? एक तो ये दिस फिगर के जी बाय 2025 पाकिस्तान विल रन ड्राई is from something that I believe
PCRWR did some research, उसकी एक finding ये थी, कुछ अर्सा पहले कोट हुई थी. World Bank reports in recent years, I've co-authored most of them जो water sector पे हैं, उसमें ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि पानी ख़त्म हो जाएगा. Water scarcity का issue simple ये है कि we have more or less fixed water supply, जो annual water supply जिसे कहते हैं. Seasonal variations होती हैं, but it's more or less fixed. Because हमारा एक एक reliable glacier melt system है, snow melt system है, एक reliable monsoon system है जो हमारे rivers को replenish करता है, ground water को replenish करता है. The issue is कि आबादी जिस rate पे बढ़ रही है, when you look at it at a per capita basis, वो obviously कम होता जा रहा है. But the World Bank in multiple analytical works has found कि पानी की कमी core issue नहीं है. There are many countries जिनके पास पाकिस्तान से बहुत कम पानी है per capita भी अगर आप देखें, लेकिन they are far more water secure than us. Obviously it's because उनको कदर है पानी की और उसे manage इस तरह करते हैं जैसे कि आपको करना चाहिए एक precious resource को. So हमारा issue governance का, हमारा issue management का है. If we can get our institutions and our policies and programs in order and have a clear objective कि वो जो different pieces हैं जो turn कर रहे हैं, what are they turning towards, we can manage our very abundant water resources very well. What is your final message for all those listening to you, hearing you, watching you? What will you say at the end? Value water. हम not just in your words, but through your actions. हम जिस तरह पानी use करते हैं हर शोबे में, हर sector में, you would imagine कि ये एक infinite resource है. But जब आप थोड़ा you take a step back, आप देखते हो तो infinite resource ये नहीं है. But we use it like it is, like it is infinite. So just value it more. जो अगर आपको water based service मिल रही है, right? Give the service its due. अगर ऐसे हम आज कराची पे डिस्कशन हुई थी इस कॉन्फ्रेंस में, अगर एक इदारा है जो कोटरी बराज से पानी डाइवर्ट कर रहा है जो किंजर लेक में आ रहा है, वो किंजर लेक से कनाल्स लेके आ रही हैं एक पंपिंग स्टेशन पे, वहाँ से पाइपलाइन से पानी जा रहा है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, इट टेक्स feats of engineering and management to deliver that water to your doorstep. उसके against there is a due charge, a due tariff जो कि हर शहरी को पे करना चाहिए. Same with irrigation. There are parts which were historically desert lands and through a combination of engineering and human ingenuity and good management आपको वो आपके farm gate पे पानी मिल रहा है, right? Value water, pay the corporations, pay the companies, pay the departments जो आपको service दे रहे हैं, their due share, and that way we can maintain this system, we can expand it, we can sustain it, we can deliver better water services. Right, Basharat Saeed साहब, वर्ल्ड बैंक से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया. कॉन्फ्रेंस भी जारी है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और भी बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाना है. एक ब्रेक लेते हैं. Introducing our chair of the session. Connectivity at this moment. The connectivity of resources, the connectivity of trade. Very interestingly, if we talk about water, and we are not talking about the ocean, the water won't be completed. So what I decided to talk about a little bit is like information sharing. It's not like a research work. It's just something we need to talk for next water conference, and we may have a more elaborated session on blue economy. This is just an introduction what Pakistan has in terms of blue economy perspective. And we all have heard this, if a tree falls in a forest and you don't hear it till it exists. But the real question is, if there are no trees in the forest that used to be there, did the forest ever exist? The issue is very simple. The dots are disconnected. Humanity needs a distinctly different way of approaching life. Sat with thinkers and have the ability to write. This forest sadness that we even more determined. It was well explained about the blue economy, because ocean economy is one of the major subset of the blue economy,
and different studies have mentioned, there's a potential of $44 trillion potential in the ocean economy, which already Dr. Nuzhat mentioned very well. But I'd like to point out one thing. You guys are missing out one wetland. You're from WWF. Do you realize that there are mangroves in front of Beach Luxury Hotel in the heart of Karachi? I've been rowing in that area for 40 years. I go into those mangroves. I've seen the same flamingos that Tariq has seen. I've seen pelicans. I've seen drakes. Same problems there. One very important thing is coming up, saving mangrove. I always say there is a business-based solution is very important for sustaining anything. So the carbon trading is on now. The forestry department is not on carbon trading. When this is going to be promoted as a business, every bit of the corner of mangrove forest will be saved in future. Important and burning issue that we all need to ponder upon and think about it well before time. Here we can see that the World Bank has projected that by 2025, severe food shortage. Karachi is the most populous city of Pakistan with high consumption of water and food. As Karachi is the most populous city of Pakistan, it struggles to supply water to its estimated population of over 17 million. According to the Global Water Stress Modeling Study, Karachi was on the 7th rank for the city of Pakistan, which is at the mercy of many people. I think that we have to go back a little to understand it. Sherry has been involved in the water issues and examining them from a regulator's point of view. But it was like there were 3 projects they started, and that was stuck just at the initial stage because everybody started talking about KWSV. These guys have come up after we have gone into bidding, and bidding was done, and the contractor was selected. The KWSV came that, hey, we have to do this, we have to do that, and there was a huge inventory of the work they have brought up on the table. So now we were upset that should we, because our project was a quick fix, because we wanted to tell people that yes, World Bank investment is going to improve their lives, and that's how we actually kick-started. But when we started working on it, execution, we found out KWSV, there are 2 major things. One is sewerage and then is the water. Water supply, people are at their own. Look how big the city is, how big the population is. Go to the Bahria, how big that Bahria is, but they are not having any problem of water because they are drawing some water from the ground, and KWSV has gone to their places, hey, get this water, we have lot of water. First we have to look on the data set from the KWSB. KWSB में अब GIS department भी है. If our friend can show us a map of Karachi in which we can see which of the lanes and pockets of Karachi where the water supply is good, and what are the lanes and pocket of Karachi where the water supply is not even और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही मौजूद है. जैसे कि आप जैसे यहाँ से औरंगी की तरफ जाते हैं, बल्दिया की तरफ जाते हैं, 6 महीने हो गए उन्होंने अपनी पाइपलाइन में वाटर नहीं देखा, तो उनके लिए जो है वो गिलास आधा भरा हुआ नहीं है. ठीक है ना. इसी तरीके से आई गॉट अ चांस टू वर्क इन भुट्टा विलेज के वहाँ पर जो है वो 26 डिफरेंट पॉकेट्स हैं, दोज आर कॉल्ड वाड़ाज. वो वाड़ाज कहलाते हैं. वहाँ पे KWSB का एक पंपिंग स्टेशन भी है. आई हैव कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्व. This session put into perspective many problems that the water supply of Karachi, water and sewerage services of Karachi are experiencing. I think it is high time that we also start discussing the issues of the way forward. There have been several reforms introduced in the water sector, at least 4 very distinct reforms
that I am aware of and also partly contributed or tried to be engaged with them. But the present reforms is about fixing the institution, meaning the Water and Sewerage Corporation. Anytime anyone has to borrow money from any external source, right, it's not a good omen because it means you're unable to meet your expenditure given your resources, right? We for Karachi are not drinking water from Memundgut. We are drawing from Kinjar Lake. And Kinjar Lake is also in shortage of water. It is getting from Kotidi Barrage. Kotidi Barrage pumping is also less because from Sakha the river is dry. The sand is flying. So there are so many several issues from where we are passing, but we don't tell the people to go in hegemony. It was good that some of the solutions were also pointed out. And almost all the Karachiites who are mostly educated people, who follow through social media, newspapers, whatever going on in Karachi, you can see in the areas, vicinities, people talking about water. When the water will arrive, what are the timings, WhatsApp groups have developed within the vicinities. They pass on the information to each other, so these all things are going on. ویلکم بیک ٹو اسپیشل ایپیسوڈ آف ویک اپ پاکستان، جہاں ہم بات کر رہے ہیں پانی کی امپورٹنس کے حوالے سے. حصار فاؤنڈیشن کی 6 کراچی اینول واٹر کانفرنس ہوئی ہے. 2 روزہ کانفرنس ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس سمجھی جاتی ہے پوری دنیا بھر میں. اور اب ایک اور خاص مہمان سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے روبینہ بہاج صاحبہ، جو کہ سینئر لینڈ اینڈ واٹر آفیسر ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. تھینک یو سو ویری مچ روبینہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس اس وقت ہوئی ہے کراچی کے اندر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پانی کی امپورٹنس آپ کی نظر میں کتنی ہے اور پاکستانیوں کی نظر میں کتنی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اکثر ہم بات کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ اویئرنیس بہت کم بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ پانی کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ دیکھیں ہمارا ایٹیچیوڈ ہر چیز کے لیے ایک ہی طرح کا ہے. ایز اے سوسائٹی ہمیں بہت بڑی بیہیویئرل چینج کی ضرورت ہے اور وہ ہاں میرا خیال ہے آئی ہوپ انشاءاللہ اگلی جنریشنز میں آئے، لیکن اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ہمیں بچوں کو سمجھانا پڑے گا، بچوں کو بتانا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کھانے میں کتنا پانی ہے، کتنا پانی استعمال ہوا ہے کھانا بنانے میں. یا ہم روٹی کھا رہے ہیں تو 1 کلو ویٹ اگانے میں کتنا پانی استعمال ہوا ہے. ہم نے کپڑے پہنے ہیں تو اس میں کتنا پانی اسٹارٹنگ فرام پروڈکشن کے کاٹن اگائی ہے اس میں کتنا پانی لگا ہے، پھر اس کو پروسیسنگ میں کتنا پانی لگا ہے، پھر ٹیکسٹائل میں کتنا پانی لگا ہے، پھر اس کو شپنگ میں کتنا پانی اس میں لگا ہے. یہ ساری چیزیں اور یہ ہوگی اگر ہم ڈفرینٹ لیول کے اوپر اویئرنیس ریزنگ کریں گے. اگر اسٹارٹنگ فرام دا اسکول گوئنگ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے، ان کے کریکولم میں یہ ہو کہ پانی کی کیا اہمیت ہے، پانی کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں، یا پانی کتنا ضروری ہے ناٹ اونلی زندگی کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن ہر چیز کے لیے کتنا ضروری ہے. ویسے ایک بات بتائیے، آپ کے تعلق اقوام متحدہ سے جتنا UN پولیو کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، اگر پانی کے اوپر اٹھائے تو میری نظر میں مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے ایسے؟ نہیں، پولیو کی بہت بڑی اپنی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت. پانی سے زیادہ پانی تو لائف ہے نا، اور اس سال کا تھیم بھی یہی ہے، واٹر از لائف، واٹر از فوڈ، لیونگ نو ون بیہائنڈ. یہی تھیم ہے ورلڈ واٹر ڈے کا اور یہی تھیم تھا ورلڈ فوڈ ڈے کا. اب دیکھیں ہیلتھ میں بھی پانی بہت ضروری ہے. ہمیں یہ بھی بتانا ہے لوگوں کو کہ بہت سارے ہمارے مسئلے واٹر بورن ڈیزیزز کو آپ دیکھ لیں، پولیو بھی تقریباً ویسٹ واٹر میں آپ دیکھیں یا سیویج واٹر میں تو وہیں سے سیمپل لیے جاتے ہیں پولیو کے. ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو اگاتے ہیں، ہم جو یوز کرتے ہیں، ہم جو پھینکتے ہیں سالڈ ویسٹ میں یا پانی میں، اٹ ول اینڈ اپ ان آر فوڈ. روبینہ مجھے یہ بتائیے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کیا کر رہا ہے پاکستان میں پانی کے حوالے سے؟ UN تو بہت ڈفرینٹ لیول پہ آل UN آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. میری جو آرگنائزیشن ہے FAO وہ پانی فار ایگریکلچر،
کہ زراعت جو کہ سب سے بڑا یوزر ہے پانی کا، تقریباً پاکستان میں 80% سے زیادہ پانی جو ہے وہ کراپ پروڈکشن اور لائف اسٹاک میں استعمال ہوتا ہے، اور فشریز میں، اور لائف اسٹاک میں بھی بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مل کے کہ وہ پانی کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، کراپس کی کہ جتنا پانی استعمال ہو رہا ہے اتنا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن کراپ کی ییلڈ زیادہ ہو جائے، جب کراپ واٹر پروڈکٹیوٹی انکریز ہو۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، پورا UN کوشش کر رہا ہے۔ ہم ایک اور بھی جو MOCC منسٹری آف کلائمیٹ چینج گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹو ہے لیونگ انڈس انیشیٹو، اس کو بہت بڑی سپورٹ یونائٹڈ نیشنز کی بھی حاصل ہے، ہم سپورٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکلی بھی، تھوڑا بہت فائنینشلی بھی۔ ہم اپنے پروجیکٹس اس حساب سے بھی بنا رہے ہیں کہ پانی کہ وہ پانی کے ایشوز کو ایڈریس کریں۔ ہم ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں گورنمنٹس کو کہ وہ پانی کے ایشوز کے اوپر بیٹ واٹر مینجمنٹ، واٹر گورننس، پالیسی ایڈوائس، لیگل فریم ورک ایڈوائس یا کراپ پروڈکشن، اس کے علاوہ ویلیو چین، فوڈ سسٹمز۔ بیسیکلی ہم فوڈ سسٹمز پہ خاص کر FAO فوڈ سسٹمز پہ کام کرتے ہیں۔ وی لک ایٹ natural resources including water and land, all the way from production to consumption. Last but not the least, آپ کی نظر میں future of Pakistan when we talk about water کیسا ہوگا؟ پاکستان میں جو ہے پانی تو ہے، یہ نہیں کہ پانی نہیں ہے، سیلاب بھی ہے۔ The issue is، اور پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے، بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اٹس ون آف دا ٹاپ 10 کنٹریز کنسسٹنٹلی وچ آر امپیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج پرائمریلی جو ہے وہ پانی کی اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے فارم میں، کہ کبھی جہاں پہ بارشیں جب نہیں چاہیے ہوتی ہو جاتی ہیں، جب چاہیے ہوتی نہیں ہوتی، جہاں پہ پانی چاہیے وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں چاہیے وہاں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، انپریڈکٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، ویریبلٹی بڑھ رہی ہے، کہیں پہ اب بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کہیں پہ کم ہو رہی ہیں۔ تو اس چیز کو اسیس کرنا اور اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ کلائمیٹ اسمارٹ چیزوں سے کلائمیٹ کو اڈیپٹ کرنا پاکستان کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ پانی، اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جو پانی پہ امپیکٹ کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کے علاوہ، وہ ہے پاپولیشن۔ جتنی پاپولیشن، ہمارے ریسورسز تو اتنے ہی ہے نا، پاپولیشن ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو وہی ریسورسز بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے لیے کم۔ بہت بہت شکریہ روبینہ بہاج صاحبہ، آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ روبینہ بہاج یونائٹڈ نیشنز کی سینئر آفیسر، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور بھی کچھ اہم ملاقاتیں آپ کی کروانا اب بھی باقی ہیں۔ which is transformative water matters in food security, Wake Up Pakistan. We heard a keynote speech from Dr. Atisa Wali on that one, the food security to food sovereignty. And now we're moving to the next is about the Transformative Future Water Security Initiative, which is a flagship initiative co-convened by the International Water Management Institute with many of these people who are sitting in here. And I will be elaborating about that one, and then we'll go for the next is about the planning, the panel discussion. Yes, that report before this was about daylight farmers and they were going to agree to take action. And we are pleased to share with you that continuous pushing around that one, how to make those changes and transform this water and food. Ensure evidence-based decision making in the water and food sectors are being accepted. Who have a in-depth experience in policy. The extension institutions, they want to come and they want to work with communities and communities. There are two major things to implement policy. One is So the story of the Panjwani Hisar Water Institute, PHWI at Indian University. Establishment of the Panjwani Hisar Water Institute. The institute is being established with generous financial donations
by Panjwani Charitable Foundation on land provided by the NED University of Engineering and Technology and with the expertise provided by Hisar Foundation. We have total water quality lab with a range of water testing facilities, so we could look at the pollutants in one place, and then a water ecology and remediation lab to take care of those pollutants. We have a water data analytics and water modeling center, which is already operational, and so this makes up the five innovative labs that we are putting in. The government of Pakistan provided 470 million rupees to the federal government, and we have to thank His Excellency the President for that, because he was part of the investment and this was part of the Karachi package. On behalf of myself and all members of the Panjwani Charitable Foundation, I extend to you warm greetings and gratitude for your participation in this two-day conference on water. This is the closing plenary session and has been dedicated to the Panjwani Hisar Water Institute at the NED University. As all the speakers in this segment are talking about the same topic, inevitably there will be some overlapping. So apologies in advance for any repetitions. Our shared interest in water and its tremendous importance for the development and prosperity of our country and our people had formed the basis of our friendship. The university, that's the partner NED University, is having association with water, I think from the beginning since its establishment. In 1921, when there was a need of constructing a barrage in Sakkar, the Sakkar barrage that you're talking about, then there was a need of hiring civil engineers. And unfortunately, there was not a single institution in the area, or I would say the region, where the civil engineers were being produced. So that's why Prince of Wales Civil Engineering College was established to produce civil engineers for the construction of this barrage. Since then, we are associated with the water. Around 18 or 20 years ago, we thought that it is very much important to consider the importance of water being the prestigious natural resources, and hence we had established a small center of water which was supposed to do some research on different aspects of water. We have a lot of responsibility in solving some of the most pressing issues that are faced by the people of this country. And water being one of the core issues that we see, and we see that water, with every passing day, it is becoming more valuable, scarier, and also we see that in years to come, water inequality will become a core social issue in this country. We take a lot of privilege and pride in our partnership with Hisar Foundation, and our partnership with Hisar Foundation goes a long way. We have worked with them for years, and we believe that their contribution towards water management and starting the dialogue and research in terms of water is very good. And with this intervention of Panjwani Hisar Research Center, this is for us a groundbreaking intervention, because this will lead to, we expect that this will lead to more Pakistan-related solutions in terms of water management. And congratulations for holding the 6th Karachi International Water Conference, plus the fact it was a pleasure to see कि पंजवानी हिसार कॉम्प्लेक्स वाटर इंस्टीट्यूशन जो कराची में बन रहा है उसकी तरक्की के एतबार से और उसकी कंस्ट्रक्शन के एतबार से देखकर बहुत बेइंतहा खुशी हुई। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम रोल हिसार फाउंडेशन ने प्ले किया, और बहुत सारे NGOs हैं जो तालीम के अंदर और इश्यूज़ के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्राईपार्टाइट सी कोऑपरेशन है जिसमें हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक मिलकर अपने सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ उर्दून के हमारे डेलीगेट्स बैठे हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। वहाँ पर भी बेइंतहा रिसर्च हुई, इसराइल में ख़ुद रिसर्च हुई बेइंतहा पानी के ऊपर, कि पानी की कंजर्वेशन के साथ काम किया जाए, कि एनवायरनमेंट की ज़िम्मेदारी की प्रायोरिटीज़
کو جنگ و جدل کے مقابلے پر ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے. Hisar Foundation believes in innovation. This was one of them, where we had to just accommodate and make the most and the best of the situation that was before us. You all are a tough act to follow. Your discussion in my brief time with you has been scintillating, and as His Excellency, the President of Pakistan, Arif Alvi, said, you are heroes. Thank you to everyone for your invaluable contributions, your unwavering dedication toward tackling critical climate issues impacting Sindh and Pakistan. A special thank you to the Hisar Foundation and to USAID's Water Governance for Sindh activity. I know everyone put a lot of work into making this conference such a success. I want to start by congratulating the Hisar Foundation for the success of this conference. The 6th Karachi International Water Conference is centered on the theme Water Matters in Climate Discourse, recognizing water's pivotal role in and beyond climate change. In the past 2 days, a profound truth has emerged. Water's significance transcends its role in climate considerations. It is inherently central in every realm of life, influencing financial landscapes, matters of justice, human rights, health and nutrition, circular economy principles, and women's empowerment. Thank you. Water matters. Water matters to us. It is with this thinking that the students of Karachi Grammar School Middle Section present an SOS from the kids. Beautiful earth
so much. Thank you so much to all of you of the 6th Karachi International Water Conference. Thank you very much. I want to thank Simi Kamal, the chairperson and founder of Hisar Foundation. She is my mentor, my guide, and my inspiration. Next, I want to thank my team at Hisar Foundation and the management committee of this conference. We want to thank Seema, Tahir's media team as well, who have been here throughout, TV1 and News1. اب آپ کی میں ملاقات کرواؤں گا گورنر حصار فاؤنڈیشن ظہیر اشیر صاحب سے. ظہیر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. میرا پہلا سوال سب سے یہی تک ہے لیکن آپ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. جو آپ کے ٹارگیٹس تھے اس کانفرنس کے ذریعے کیا آپ نے وہ اچیو کیے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک ٹارگیٹ کا تعلق ہے ہم کہہ تو رہے ہیں پانی کا مسئلہ ہے لیکن اصل مسئلہ پاپولیشن کا ہے. 1947 میں پاکستان کی آبادی جو تھی وہ کوئی 5 کروڑ تھی، اب 25 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے. پانی کی اویلیبلٹی مقدار کے حوالے سے اتنی ہے لیکن جہاں 5 کروڑ لوگ پیتے تھے اسی پانی میں جب 25 کروڑ کو پینا پڑے گا تو شارٹیج تو ہوگی نا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کے ساتھ ہمیں دوسرا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اپنی آبادی کے اوپر ہمیں نظر رکھنا چاہیے. اور یہی چیز پاپولیشن ایسی چیز ہے جو کٹ اکراس کر رہی ہے جتنے ہمارے سوشل ایشوز ہیں. اگر اس آبادی پہ آپ قابو پا لیں تو آپ کی صحت کے اوپر بھی پریشر کم ہو جائے گا، آپ کی غربت بھی کم ہو جائے گی، آپ کے پانی پہ بھی اور ایجوکیشن پہ بھی جو اثرات ہوتے ہیں. تو یہ تو ٹارگیٹ کے حوالے سے بات ہے. اچھا، کراچی انٹرنیشنل واٹر کانفرنس کی جو انوکھی بات ہے اور جس لیے میں اس میں حصہ ڈالتا ہوں کیونکہ ویسے تو کانفرنسز روز ہوتی ہیں، کئی ہوتی ہیں اینڈ دے آر آفن اے پلیٹ فارم فار ہاٹ ایئر اینڈ پیپل کم اینڈ ٹاک اینڈ گو. لیکن بحیثیت حصار فاؤنڈیشن کے گورنر کے میری یہ ہوتی ہے ان سے شرط کہ اگر ہم اس کانفرنس میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایکشن آؤٹ کم اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور اب تک کی ہماری ہسٹری یہ ہے کہ یہ 6ٹھی کانفرنس تھی. ہر کانفرنس میں جو موٹی چیزوں کا ہم تہیہ کرتے ہیں ایز اے ڈسکشن آف دا کانفرنس اس کو 2 سال کے بعد ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اس پہ عمل ہو گیا. تو ہماری کانفرنس کا یہ انوکھا پن ہے کہ صرف باتیں نہیں ہوتی ہیں، عمل بھی ہوتا ہے. تو اس 6ٹھی کانفرنس کی جو سب سے نمایاں چیز تھی وہ یہ تھی کہ 2019 میں جب ہماری کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت ماہرین نے یہ رائے دی تھی کہ کراچی میں اور پاکستان میں ایک انٹرنیشنل لیول کا واٹر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں سائنس اور لیبس بھی ہونا چاہیے. تو آج وی آر پلیز ٹو اناؤنس کہ آج جو کانفرنس ہوئی اس میں حصار فاؤنڈیشن نے دکھایا کہ وہ عمارت بن گئی ہے، ڈائریکٹر اپاؤنٹ ہو گئے اور وہاں پروگرام شروع ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیٹ از دی اچیومنٹ آف دا کانفرنس. اور اس دفعہ بھی یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ڈیکلیریشن کیا ہے ہم اگلی دفعہ اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے. ادروائز ذاتی طور پہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان کانفرنسز انلیس دے آر آؤٹ کم اورینٹڈ. بہت بہت شکریہ ظہیر اشیر صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. یقیناً ایک بات تو واضح ہو گئی اس آخری گفتگو کے بعد کہ مسئلہ پانی کا نہیں ہے. پانی تو اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، ہمارے ملک میں انف ہے، کافی ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں. لیکن اصل مسئلہ آبادی کا ہے. جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے پانی کی سپلائی نہیں بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے واٹر شارٹیج یا واٹر اسکارسٹی کی سچویشن پاکستان کو دیکھنی پڑ رہی ہے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور لوگوں کو احساس ہوگا کہ پانی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کیا جائے گا. ایک ایسی ریسورس جس کو یوز کیجئے، ابیوز نہ کیجئے. سب کا خیال رکھیے، ہر کسی کا برابر حق ہے اس نعمت پہ. اللہ جو کو اجازت دیجیے. Until next time, اللہ حافظ.